Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to all viewers, all citizens of Andhra Pradesh, Telangana, and concerned citizens of India. Today's show is important. आज का शो क्या है? एक महत्वपूर्ण शो है क्योंकि ये संविधान के ओर पर और कानून के ओर पर ही हम आज की शो कर रहे हैं. ఈ రోజు మేము చేసేది ముఖ్యమైనటువంటి షో. ఈ షో ద్వారా చట్టం, రాజ్యాంగం ఏమి చెప్తున్నాయి అనే అంశాలు మటుకే మనం ఇక్కడ చర్చిస్తాం. We are going to discuss what Constitution is all about and the application of the law to particular case. Here we are taking the case of the entire nation glued to their TV sets as and when the Chandrababu Naidu's case, the former Chief Minister of Andhra Pradesh, and he was also the erstwhile former Chief Minister of combined state Andhra Pradesh and also an opposition leader, Mr. Nara Chandrababu Naidu, and he is the Telugu Desam Party president, Indian president also. They have gone all India party now, the secretary being his own son, Nara Lokesh. Let me make it very clear, whether it is Chandrababu Naidu or other one, DRTSPR channels have nothing individually or against any organization or any party. The tagline of the DRTSPR channels is very clear. Issue as per rule of law, Constitution invoking Evidential Act. No enmity against individuals, nor animosity against any party or organizations. Even when I made a show, corruption at skillfully, Aviniti at Naipunyamto, there were some calls received from Giddaluru and all. I have already registered and I've been inviting them. Koni phone calls kuda vachai aa show chesin tarvata. Memu ye show chesina na mobile number istanu, evaraina ee show lo మీరు పాల్గొనవచ్చు. Anyone can participate in my show, connecting from wherever you are. The only condition is it should be as per rule of law, Constitution invoking Evidential Act. No threats, no individual these things, no personal vilifications. వ్యక్తిగత వైరాలు, ఈ దూషణలు లేనటువంటి విధంగా చట్టం, రాజ్యాంగం ఆధారం ప్రకారమే అంశాన్ని ముందుకు పోవాలి. మీరు ఎన్ని ఫోన్ కాల్ చేసినా మేము బెదిరేది లేదు. ఎందుకంటే మాకు చంద్రబాబు నాయుడు శత్రువే కాదు. ఎందుకంటే ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గతంలో క్యాష్ ఫార్ ఓట్ స్కామ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇదే రాజ్యాంగ నిపుణుడి ద్వారా మనం ఈ ఛానల్స్ ద్వారా కూడా ఆయన అప్పుడు పట్టుబడ్డటువంటి ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే కూతురు ఎంగేజ్మెంట్కి పోయినప్పుడు కూడా అప్పుడు ఒక నోటు ఇంకొక గత మంత్రి ఆయన ద్వారా పంపించడం జరిగింది ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు. ఇది అవినీతి కిందికి రాదు, ఎన్నికల చట్టం కిందికి వస్తుంది అని. మరి అది తీసుకుపోయి ఢిల్లీలో తీసుకుపోయి ఆ రోజు చేసినారు, ఆ రోజు మర్చిపోయారు మమ్మల్ని. He has forgotten that the note was given through another former minister to Mr. Nara Chandrababu Naidu when the case cash for vote happened, stating that it doesn't come under the purview of Anti-Corruption Bureau, but People's Representation Act. It is concerned with elections. The same constitutional expert through which we have channeled that. So we have no enmity. And he could get a bail and he's out of that. And now the ED has taken up this thing also, and his voice has been recorded. It has been sent to Chandigarh forensic labs. And what happened between Telangana government and Chandrababu Naidu and why he went AP leaving his own party, he has to answer. We have nothing to do because we want every party to survive. Anni parటీలు కూడా రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉన్నటువంటి పార్టీలు, ఎన్నికల సంఘంతో గుర్తింపబడ్డటువంటి పార్టీలు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలనేది మా కోరిక. ఎందుకంటే వీఆర్ పీపుల్ పార్టిసిపేటరీ కాన్స్టిట్యూషనల్ డెమోక్రసీ. ఎందుకంటే మనము ప్రజాస్వామ్యం, ప్రజాప్రతినిధులతో కూడినటువంటి ప్రజాస్వామ్యం, పార్టీ పరంగానూ స్వతంత్రులుగాను మన ప్రజాప్రతినిధులు ఉంటారు కాబట్టి వాటిని రక్షించుకోవడానికి, పరిరక్షించుకోవడానికే మేము శ్రమంతం అది DRTSPR. కానీ అవినీతి చట్టం, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కరప్షన్ అండ్ రూల్ ఆఫ్ లా, DRTSPR channel stick to the agenda with a simple idiom that no innocent should be punished. At the same time, those who have indulged in corruption or illegalities should not go punished by taking umbrage of or by playing
లీగల్ ట్రిక్స్. ఏ నిర్దోషి కూడా శిక్షింపబడకూడదు. అదేవిధంగా తప్పులు చేసిన వారు, అవినీతికి పాల్పడ్డవారు, చట్ట వ్యతిరేక పనులు చేసిన వారు, చట్టంలో ఉన్నటువంటి లొసుగులను ముసుగులో వారు తప్పించుకోకూడదు. ఇదే డిఆర్టీఎస్పిఆర్ ఛానల్స్ తీరు. ఎందుకంటే ఈరోజు 17A. వాట్ ఈస్ 17A? I'll try to share my screen and the expert also the experts also are clearly stating why section 17A of PC Act 1988 is not applicable to Sri N. Chandrababu Naidu, because his lawyers, and here also I would like to say something, whether it is Chandrababu Naidu and even the YSRCP government, they are investing crores of rupees in bringing Supreme Court lawyers, making the issue so this thing. It is public money. YSRCP government doesn't give it from the pocket of their own representatives. It is public money. Similarly, Nara Chandrababu Naidu, from where did he get the money? It is also crores of rupees they are investing on hiring these lawyers from Supreme Court Delhi, on paying these lawyers from Supreme Court Delhi. That is why this show is important. ప్రజాధనం వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వమైనా అక్కడ ఢిల్లీ నుంచి వకీళ్లను తీసుకొచ్చి కేసు కొట్లాడిస్తారు. అది ప్రజాధనం, అది ఎవరిదో నేతలది కాదు. అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా వారు కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఈరోజు ఢిల్లీ నుంచి అడ్వకేట్లను, వకీళ్లను తీసుకొచ్చి పోరాడుతూ ఉన్నారు. కోట్ల రూపాయలు, అందు గురించి కోట్ల రూపాయలు ప్రజాధనం, కోట్ల రూపాయలు వారు సంపాదించిన ధనం, అదేవిధంగా ప్రజల విలువైనటువంటి సమయం. Because it is taking all the time, whether it is in the media or in the governance, moving away from welfare and other development aspects. That is why we wanted to do this show, and that too to see that there is a transparency and accountability in all the governance. And why Modi government in 2018 brought this 7th amendment to Prevention of Corruption Act, only Modi and Amit Shah and Bharatiya Janata Party NDA has to answer. Why they have complicated this? It is left to them. Now let us come to 17A, the Prevention of Corruption Act, as being put forward by Chandrababu Naidu lawyers in the court, stating that he is a former chief minister, and when this skill development scam happened in 2015-16, he was the chief minister, and they are citing amendment to 17A, Prevention of Corruption Act, stating that prior permission of the governor is needed. Now we are going to make it very clear to everyone, when governor cannot remove the chief minister, why should we have a sanction, permission, prior permission from the governor? అసలు గవర్నర్ కు రాజ్యాంగపరమైనటువంటి ఎటువంటి హక్కులు లేవు ముఖ్యమంత్రిని తొలగించడానికి. ఆ నేపథ్యంలో ఆ గవర్నర్ ముందస్తు సమాచారం ఇచ్చి, ఆ గవర్నర్ పర్మిషన్ ద్వారానే చంద్రబాబు నాయుడును విచారించాలా అనే అంశం ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు లాయర్లు ముందుకు తీసుకొచ్చారో, ఆ 2018 చట్ట సవరణ మోడీ అండ్ అమిత్ షా ప్రభుత్వం ఎందుకు చేసిందో కూడా వారు చెప్పాలి. ఆ 17A ఎందుకు వర్తించదు అంటే, క్లియర్గా ఈ గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రిని తీసేటువంటి రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి హక్కు ఆయనకు లేదు, చట్టపరంగా, రాజ్యాంగపరంగా. అటువంటప్పుడు ఆయనను తొలగించే హక్కు గవర్నర్కు, ముఖ్యమంత్రికి తొలగించే హక్కు గవర్నర్కు లేనప్పుడు ఆ గవర్నర్ పర్మిషన్ ఎందుకు అవసరం? అది ఈరోజు క్లియర్ చేయదలుచుకున్నాం ఈ షో ద్వారా. వై సెక్షన్ 17A of PC Act 1988 is not applicable to Sri N. Chandrababu Naidu, and if so, why previous approval from government is not required? Under Article 164 of Constitution, a CM is appointed by the governor, but however, there is no power vested in the governor to remove a CM. Article 123 ప్రకారం, Article 164 దీని ప్రకారం ముఖ్యమంత్రిని గవర్నర్ ఆహ్వానించి, ఎందుకంటే ఆ రోజు ఆ పార్టీ పరంగా ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు తమ శాసనసభ్య నేతను ఎన్నుకుంటారు. ఆ నేతకు తగినటువంటి శాసనసభ ఆ పార్టీ శాసనసభ పక్ష నేతకు వారికి మెజారిటీ ఉందని
గవర్నర్ వారిని ఆహ్వానించి వారిని ముఖ్యమంత్రిగా రాజ్యాంగబద్ధంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారు. అంతవరకే 164 సెక్షన్. ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి సలహా మేరకే మిగతా మంత్రులను కూడా వారు నియమిస్తారు రాజ్యాంగబద్ధంగా. సో అటువంటి గవర్నర్ 164 ఆర్టికల్ ప్రకారం, రాజ్యాంగం ఇచ్చిన ఉన్నటువంటి 164 ఆర్టికల్ ప్రకారం హీ కెన్ ఓన్లీ వారిని నియమించే ఆ రాజ్యాంగం చెప్తా ఉంది. కానీ తొలగించే హక్కు గవర్నర్కు లేదు. దిస్ వి వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ వెరీ క్లియర్. సో నియమించే కేవలం రాజ్యాంగబద్ధంగా వారిని ప్రమాణ స్వీకారం చేయించే హక్కు మాత్రమే గవర్నర్కు ఉంది. అది కూడా ఎప్పుడు ఆ పార్టీ ఎన్నికల తర్వాత గెలిచినటువంటి పార్టీ, మెజారిటీ శాసనసభ్యులు ఉన్నటువంటి పార్టీ, ఆ పార్టీ నేతగా, శాసనసభ నేతగా ఆ పార్టీ ఎన్నుకున్నప్పుడు ఆ నేతను గవర్నర్ గారు ఆహ్వానిస్తారు రాజ్యాంగబద్ధంగా. అయ్యా నీకు మెజారిటీ ఉంది కాబట్టి మీరు, ఎందుకంటే ఈ శాసనసభ నేత గవర్నర్కు వెళ్ళి నన్ను శాసనసభ పక్ష నేతగా నా పార్టీ ఎన్నుకున్నది, నాకు మెజారిటీ ఉందని వారు ఒక లెటర్ అక్కడ సమర్పించిన తర్వాత వారిని రాజ్యాంగబద్ధంగా గవర్నర్ గారు ఆహ్వానిస్తారు. మీరు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయండి. అది 164 ఆర్టికల్ ప్రకారం ఆ ప్రమాణ స్వీకారాన్ని గవర్నర్ చేయిస్తారు. అంతవరకే గవర్నర్ పరిమితి. తర్వాత మిగతా మంత్రులను ముఖ్యమంత్రి సలహా మేరకు గవర్నర్ గారు నియమిస్తారు రాజ్యాంగబద్ధంగా ప్రమాణ స్వీకారం ద్వారా. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. As per Article 164, the governor invites a leader of a party which has got majority in the assembly after elections, and that party will elect a leader, and this leader will go to the governor and he will submit stating that I have won a majority, my party has elected me, and after which, as per article or under Article 164, the honorable governor will invite that leader of that majority party to swear in as the chief minister. So governor will swear in that party leader as the chief minister, and on the advice of the chief minister, the other council of ministers are appointed and sworn in by the governor. So this is the role of a governor. Now, can the governor remove the chief minister? For that matter, even council of ministers also. I'll show you all what happened recently in Tamil Nadu. So governor has no power. When governor has no power to remove a chief minister, how can the amended section 17A of Prevention of Corruption Act can apply to this case of Mr. Nara Chandrababu Naidu, which his lawyers has been demanding. We stand for any scrutiny corrections from all the legal fraternities. I invite you to prove us wrong, and my mobile number is 9440465339. You are most welcome to prove us wrong. So 17A is not at all applicable in this case of Mr. Nara Chandrababu Naidu. It is very clear. So that's why I'm trying to read. Why section 17A of Prevention of Corruption Act 1988 is not applicable to Sri N. Chandrababu Naidu? And if so, why previous approval from the governor is not required? Under Article 164 of Constitution, a CM is appointed by the governor, but however, there is no power vested in the governor to remove a CM. Arrest of former AP Chief Minister Sri N. Chandrababu Naidu and the legal controversy whether section 17A of the PC Act 1988 is applicable or not is clearly stating, my opinion, not applicable. So he is a constitutional expert. Now let us go to the other provisions. I'll also read out show you what Article 17 is all about, so that you'll understand. Yeah, here it is. I'm trying to show you article. This is the basis on which Chandrababu Naidu's petition, quash petition, మొత్తం నా మీద పెట్టినటువంటి ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ పిటిషన్ కొట్టేయండి. ఎందుకంటే 17A ప్రకారం గవర్నర్ ఆమోదం
తీసుకోకుండా నన్ను అరెస్ట్ చేసినారు అని ఆయన అభియోగం. ఆయన లాయర్లు హైకోర్టుకు చెప్పినటువంటి విషయం. మేము ఈ షో ద్వారా ఇప్పుడు మీకు చూపించేటువంటి ఇది కూడా ఆర్టికల్ 164 ప్రకారం మెజారిటీ శాసనసభ లీడర్ను, పక్ష లీడర్ను వారు సబ్మిట్ చేసినటువంటి లిస్ట్ ప్రకారం గవర్నర్ ఆహ్వానించి ఆర్టికల్ 164 ప్రకారం వారిని ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం స్వీకారం చేయిస్తారు. ఆ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి సలహా మేరకే మిగతా మంత్రులను కూడా ప్రమాణ స్వీకారం గవర్నర్ చేయిస్తారు. ఇంతవరకే గవర్నర్ పరిమితి, రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి పరిమితి ఇంతవరకే. సో ఈ నేపథ్యంలో సదరు గవర్నర్ గారు వారికి ఎటువంటి హక్కు, ముఖ్యమంత్రిని తొలగించేటువంటి ఎటువంటి హక్కు గవర్నర్ గారికి లేదు. సో అటువంటి హక్కు లేనప్పుడు ఈ 17A సెక్షన్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ అంటాం మనం. ఇది అవినీతి నిరోధక చట్టంలో సవరణలు తీసుకొచ్చినటువంటి 17A, మోడీ అండ్ అమిత్ షా చెప్పాలా 2018 ఎందుకు తెచ్చిండ్రో. ఈ చట్టం ప్రకారం ముందస్తు సమాచారం లేక ముందస్తు వారి నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాలనే నిబంధన దీనికి వర్తించదు అని మేము చెప్పే ప్రయత్నం మీకు చేస్తా ఉన్నాం. సో దీన్ని విభేదించేవారు ఈ షో ద్వారా మీరు రావచ్చు, మమ్మల్ని విభేదించవచ్చు. నా మొబైల్ నంబర్ 9440465339. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా, కేవలం 164 రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినటువంటి 164 సెక్షన్ ప్రకారమే వారు ముఖ్యమంత్రిని ఆహ్వానిస్తారు, వారితో ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారు, వారి సలహా మేరకే మిగతా మంత్రులను కూడా నియమిస్తారు, ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారు. సో గవర్నర్కు దాని మినహా ముఖ్యమంత్రిని కానీ ఈవెన్ మంత్రులను కూడా తొలగించే హక్కు లేదు. మనం రీసెంట్ తమిళనాడులో ఏమైందో అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. అదేవిధంగా 1991లో అప్పుడు రమేష్ బండారి డిప్లొమాట్లు వీళ్ళు గవర్నర్లు అయితే చూడండి, కళ్యాణ్ సింగ్ మంత్రిని బర్తరఫ్ చేసిండు. అప్పుడే అలహాబాద్ హైకోర్టు గవర్నర్కు ఎటువంటి వారికి ఇది లేదు, రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి వారికి ఆ పవర్ అంటాం కదా, అది లేదు వారికి తొలగించేదని వెంటనే మళ్ళీ కళ్యాణ్ సింగ్ ప్రభుత్వాన్ని ఆ రోజు మళ్ళీ పునః ప్రతిష్ఠించగలిగింది అలహాబాద్ హైకోర్టు ఆర్డర్. ఈవెన్ ఇన్ 1991 అలహాబాద్ హైకోర్టు reinstated or restored Kalyan Singh government when Ramesh Bhandari, a diplomats do the same, when he dismissed the Kalyan Singh government. Allahabad High Court clearly stated governor has no powers to dismiss the chief minister and his council of ministers, and it has restored. It is there in the public domain. ఇక్కడ చూద్దాం చట్ట 17A ఏం చెప్తుంది. దీన్ని పెద్దగా కూడా చేస్తాను. దీని మీదనే నడుస్తా ఉంది ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు కేసు అని. 17A చట్టం, నో పోలీస్ ఆఫీసర్ షెల్ కండక్ట్ ఎనీ ఎంక్వైరీ ఆర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇంటూ ఎనీ అఫెన్స్ alleged to have been committed by a public servant under this act, where the alleged offence is relatable to any recommendation made or decision taken by such public servant in discharge of his official functions or duties without ప్రీవియస్ అప్రూవల్. అర్థమైంది కదా, పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఎవరు అనేది కూడా అది కూడా మనం చర్చిస్తాం. ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఆర్ వాజ్ ఎంప్లాయిడ్ at the time when the offence was alleged to have been committed in connection with the affairs of the union of that government. In the case of a person who is or was employed at the time when the offence was alleged to have been committed in connection with the affairs of a state of that government. In the case of any other person of the authority competent to remove him from his office at the time when the offence was alleged to have been committed, provided that no such approval shall be necessary for cases involving arrest of a person on the spot on the charge of accepting or attempting to accept any undue advantage for himself or for any other person, provided further that the concerned authority shall convey its decision under this section within a period of 3 months, which may, for reasons to be recorded in writing by such authority, be extended by a further period of 1 month. ఇంకా చాలా క్లియర్ ఉంది కదా ఇక్కడ. No police officer shall conduct any inquiry or investigation
clear where the alleged offense is relatable to any recommendation made or decision taken by such public servant in discharge of his official functions or duties without previous approval. In the case of a person who is or was employed at the time when the offense was alleged to have been committed in connection with the affairs of the union of that government. In the case of a person who is or was employed at the time when the offense was alleged to have been committed in connection with the affairs of the state. ఇది వారు చెప్పేది. దీన్ని వారు ఆసరాగా తీసుకుని వాట్ దే సే ఇది వారికి వర్తించదు. ఎందుకంటే వీరిక్కడ చెప్పినట్టు ముందస్తు సమాచారం గవర్నర్, ఎందుకంటే ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి ఆ దర్జాలో 2015-16లో నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నప్పుడు ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఈ స్కామ్ ఏదైతే చెప్తా ఉన్నారో సిఐడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు జరిగింది కాబట్టి ఆ గవర్నర్ గారే వారు పర్మిషన్ తీసుకోకుండా వారిని అరెస్ట్ చేయొద్దు, విచారించొద్దు అనేది దీన్ని తీసుకొని చెప్తా ఉన్నారు. అయితే దీన్ని మేము వీఆర్ వెరీ క్లియర్లీ స్టేటెడ్ దట్ యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ 164 గవర్నర్ హ్యాస్ ఓన్లీ ది అథారిటీ టు స్వేర్ ఇన్ ఏ చీఫ్ మినిస్టర్, దట్ టు ఆఫ్టర్ ది elected majority party elects its leader and the leader goes to the governor with the list of the MLAs supporting him, stating that I am elected as the leader of this majority party, so invite me. Only then governor will invite him and swear him as the chief minister. That is the only power. Now how come this 17A, B, C will be applicable to him? Endukante governor has no power to remove him. ఇక్కడ వీళ్ళు ఏదైతే చెప్తా ఉన్నారో అరెస్ట్ ఆఫ్ ఇవన్నీ గవర్నర్ హ్యాస్ నో పవర్ టు రిమూవ్ ఎ చీఫ్ మినిస్టర్ వెరీ క్లియర్లీ. అట్ ది సేమ్ టైమ్ ది చీఫ్ మినిస్టర్ కెన్ రికమెండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ టు బి అపాయింటెడ్ అండ్ దే విల్ ఆల్సో బి స్వార్న్ ఇన్ బై ది గవర్నమెంట్. ఎక్సెప్ట్ దట్ రోల్ గవర్నర్ హ్యాస్ నో అదర్ రోల్. వెన్ సచ్ ఇస్ ది కేస్, వేర్ ఈస్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్ ఆర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ లా to seek prior permission from the governor? This is what we are trying to clear it to you very clearly. When he has no power to remove, endukante 17C, 17A, what they clearly stated is when governor has no power to remove a chief minister, for that matter MLA or MLC, no one can remove. When such is the case, how can 17A is applicable under Article 164, wherein governor only invites the majority leader and he is sworn in as the chief minister? That is the only limited role governor has to play and will play. And Allahabad High Court judgment is also very clear. When Ramesh Bhandari dismissed Kalyan Singh, it restored, stating that governor has no power to dismiss the chief minister and council of ministers or the government of that day. So I'm very clear. Next comes the definition of public servant. Then say, what is the public? Yes, under public servant, there are some minimum these things. So that, let us go through that. ప్రజాప్రతినిధులు వారికి ఏమైనా గ్యారంటీస్ ఉన్నాయా? వారిని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, వారిని సేఫ్ గార్డ్ చేయడానికి, అంటే వారిని రక్షించడానికి, ఇతరాతలు ఇష్టమైనటువంటి కేసులు పెట్టకుండా అంటే ఎస్, దేర్ ఆర్ సమ్. అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఇది కూడా ఎక్కడంటే దిస్ కేస్ ఇస్ పుదుచ్చేరిలో పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గారు ఆ రోజు ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సర్వెంట్, హౌ యూ విల్ కమ్ అండర్ ది ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది సేఫ్ గార్డ్స్ ఆఫ్ ఎ పబ్లిక్ సర్వెంట్ క్లియర్ గా చెప్పబడింది. లీగల్ ఒపీనియన్ వెదర్ ఎమ్మెల్యేస్ ఆర్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ ఆర్ అండర్ పీసీ యాక్ట్. ఎందుకంటే నారా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి ఎట్లా అయినాడు? ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాతనే. యూ హ్యావ్ టు క్లియర్లీ రిమెంబర్, హౌ డిడ్ నారా చంద్రబాబు నాయుడు బికమ్ ది చీఫ్ మినిస్టర్? ఆఫ్టర్ హీ has been elected by the people as MLA, member of Legislative Assembly. Then how did he become the chief minister? After those MLAs of TDP elected him as the leader of the Telugu Desam legislature party. Only then governor under Article 164 sworn him as the chief minister. So chief minister అనేవాడు ఎమ్మెల్యేగా అయిన తర్వాతనే ముఖ్యమంత్రి అయినాడు.
సో ఆ ఎమ్మెల్యే అనేవాడు ప్రజాప్రతినిధి. సో అతనికి కూడా ఈ అవినీతి నిరోధక చట్టం వర్తిస్తుంది. వర్తింపబడినప్పుడు కొన్ని వారికి రక్షణలు కూడా కల్పించింది. సో ది ఎమ్మెల్యేస్ ఆర్ ఎమ్మెల్సీస్, ఎంపీస్ ఆర్ ఆల్ దిస్, they are public servants, and the Prevention of Corruption Act is applicable to them being public servants. At the same time, these safeguards are there, and we are discussing this case. Bharata Chakravarti, he is the public prosecutor, High Court in that Puducherry government. Then he is trying to give his opinion. Dear madam, kindly find herewith attached the opinion sought for. He is the Bharata Chakravarti legal opinion. MLA public servant, what it is, that legal opinion we are sharing now. Office of the Government Pleader cum Public Prosecutor to the Senior Puducherry, madam, legal opinion raised on 6/11/2020. Whether a member of the Legislative Assembly is a public servant for the purposes of the offences under the Prevention of Corruption Act 1988. So ikkada ippudu this is the act which has been applied to Nara Chandrababu Naidu. So whether an MLA can come under this purview. So he clearly states the 1988 Act contains its own definition of the term public servant under Section 2C, and as per Section 2C 8 subclause, any person who holds an office by virtue of which he is authorized or required to perform any public duty is a public servant. And Section 2B defines public duty means a duty in discharge of which the state, the public, or the community at large has an interest. Again, let me reiterate. The public, what is the public servant, definition of public servant, and what is the public servant duty? What is public duty? Both are very clearly explained. Defines public duty means a duty in discharge of which the state, the public, or the community at large has an interest. That is the public duty performed by public servant. Who is a public servant? Any person who holds office by virtue of which he is authorized or required to perform any public duty is a public servant. Chandrababu Naidu is a public servant. Doing a public duty means a duty in discharge of the state, the public, or the community at large has an interest. Considering this, a constitution bench of the Honorable Supreme Court of India in P.V. Narasimha Rao versus State 1998 4 SSC 626 has held that MPs and MLAs are public servants and can be prosecuted for the offences under the Act. Now again, let me reiterate. Mallokasari meeku. Considering this, a constitution bench of the Honorable Supreme Court of India in P.V. Narasimha Rao versus State 1998 ikkada 626 has held that MPs and MLAs are public servants and can be prosecuted for the offences under the Act. The said judgment has been consistently followed, and the proposition is reiterated in Abhay Singh Chautala versus CBI in 2011. So and so. So clearly it is mentioned. So he cannot escape. The question 2. If so, whether sanction has to be obtained under Section 19 against the MLAs and from whom? Don't forget, here Nara Chandrababu Naidu, he is an MLA. Only after that he is a chief minister and an opposition leader. If so, whether sanction has to be obtained under Section 19 against the MLA and from whom? It has been held in P.V. Narasimha Rao Supra that there is no authority who can remove them from office, and therefore no sanction under Section 19 is required. Kindly understand. It has been held under P.V. Narasimha Rao Supra that there is no authority who can remove them from office. ఎవరు కూడా ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ప్రజాప్రతినిధులను, ఎమ్మెల్యేలను కానీ ఎంపీలను కానీ వారిని రిమూవ్ చేసే హక్కు, తొలగించే హక్కు లేదు. సో శాంక్షన్ అండర్ 19 ఈజ్ నో శాంక్షన్ అండర్ 19 ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అందు గురించే శాంక్షన్ అండర్ 19 అవసరం లేదు. అదేవిధంగా వారు అవినీతి నిరోధక చట్టం కిందికి వస్తారు. ఆ 17A ఏదైతే చెప్తా ఉన్నారో
వారు దీనికి వర్తించదు. ఎందుకంటే వారిని తొలగించే హక్కు ఎవరికి లేదు కాబట్టి, తొలగించే హక్కు లేనప్పుడు గవర్నర్ కానీ ఎవరికి వారిని తొలగించే హక్కు లేనప్పుడు గవర్నర్కు ముందస్తు సమాచారం ఎందుకు ఇవ్వాలా, ఆ గవర్నర్ వీరికి పర్మిషన్ ఎందుకు ఇవ్వాలా అనేదే ఇది చట్టం, రాజ్యాంగం చెప్తున్నటువంటి చట్టం. However, considering the scheme of provisions in order to avoid misuse, ఎందుకంటే దీన్ని ఎవరు పడితే వారు ఎమ్మెల్యేలకు ఎంపీలకు అగేన్స్ట్ గా ఇష్టం వచ్చినట్టు కేసెస్ కానీ, దాంట్లో సత్య దూరం, ఒక్కోసారి రాజకీయ కక్ష కావచ్చు, వ్యక్తిగత కక్ష కావచ్చు, ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ప్రజాప్రతినిధులను తమ విధులు నిర్వహించకుండా అడ్డుకునే ప్రయత్నము అటువంటి జరగబోవచ్చు. There may be a conspiracy to prevent from elected representatives from functioning, whether MLAs or MPs, so that there is a minimum safeguard. Considering the scheme of provisions in order to avoid misuse, the Supreme Court has directed taking the permission of the Speaker of the concerned Legislative Assembly before filing the charge sheet. Supreme Court అంటే వారిని వ్యక్తిగతంగానో వేరే రాజకీయ కక్షతోనో పని చేయకుండా ఇష్టం వచ్చినటువంటి కేసులు పెడతా ఉంటారు కాబట్టి, ఆ నేపథ్యంలో ఛార్జ్ షీట్ అంటే ముందు ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేసి విచారణ జరిపి అన్నిటి అయిన తర్వాత తదుపరి ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేసి, అంటే కోర్టులో విచారణ జరిపే ముందు, కోర్టులో వాదోపవాదనలు జరిపే ముందు మీరు స్పీకర్ గారితో పర్మిషన్ తీసుకోండి. అది కూడా ఛార్జ్ షీట్ వేసే ముందు. ఇది మ్యాండేటరీ అని నేను చెప్పలేను. యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ ది స్పీకర్ has directed taking the permission of the Speaker of the concerned Legislative Assembly before filing of the charge sheet. ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు విషయం అక్కడ ఉన్నటువంటి సిఐడి అడ్వకేట్, he is stating the same. We will seek permission of the Speaker before filing the charge sheet. This is what the case is. This was read by the Honorable High Court of Kerala in State of Kerala versus K. Karunakaran 2003. SCC Online Kerala 359. By reading the requirement in accordance with the further dicta of the Honorable Supreme Court of India in Prakash Singh Badal and R.S. Naik cases, that it will be necessary, if the accused is still the MLA of the same assembly, the office of which he abused. Therefore, if a particular MLA of the current assembly has abused his current office and that the charge sheet is to be filed, and that as on date of the filing of the charge sheet, if he is still the MLA, then permission of the Speaker is to be taken. So, charge sheet file చేసే ముందు వారు ఇంకా ఎమ్మెల్యేగా ఉంటే స్పీకర్ గారి పర్మిషన్ తీసుకోవాలా. వారు ఎమ్మెల్యే లేరు అనుకోండి, ఓడిపోయినారు అనుకోండి, ముఖ్యమంత్రి అయినా, ఇవన్నీ ఏది అవసరమే లేదు. నేను ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నాను, నేను ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాను, నేను ప్రధానమంత్రి ఉన్నానప్పుడు నాకు ఇది వర్తించదనడానికి, అవినీతి నిరోధక చట్టం వర్తించదని చెప్పడానికి వీలే లేదు. వారు ఓడిపోయినారు అనుకోని, ఎమ్మెల్యే కానీ ఎంపీ లేరు అనుకోండి, వారికి చట్టం వర్తించదు. డైరెక్ట్లీ సామాన్య మానవుడు లాగానే, సామాన్య పౌరుడు లాగానే అవినీతి నిరోధక చట్ట ప్రకారం వారు ఎఫ్ఐఆర్ విచారణకు, తర్వాత తదుపరి ఛార్జ్ షీట్ వరకు అన్ని విచారణలు ఎదుర్కోవాలా. కోర్టులో వారు విచారణ ఎదుర్కోవాల్సిందే. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. హియర్ హీ ఈజ్ ఎమ్మెల్యే. ఇక్కడ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎమ్మెల్యే కాబట్టి వారు ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేసే ముందు వారిని స్పీకర్ గారి పర్మిషన్ తీసుకోవాలా. ఇది వారు క్లియర్ గా చెప్తానే ఉన్నారు. ఐ హోప్ ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్. వాట్ ఆర్ ది I played this document. Why? This document is clear. It is trying to find what a public servant is and what is his duty, public duty. So very clearly, a public servant means any person who holds an office by virtue of which he is authorized or required to perform any public duty is a public servant. All MLAs, MPs, MLCs, MPs, they all come under this category. He is authorized. A person who holds an office by virtue of which he is authorized or required to perform any public duty is a public servant. And what is public duty? Public duty means a duty in discharge of which the state, the public, or the community at large has an interest. What is public duty? Means a duty
ఇన్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ విచ్ ది స్టేట్, ది పబ్లిక్ ఆర్ ది కమ్యూనిటీ అట్ లార్జ్ హ్యాస్ అన్ ఇంట్రెస్ట్. ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా ప్రజాప్రతినిధి అంటే ఏమిటి, పబ్లిక్ సర్వెంట్ అంటున్నాం ఇక్కడ మనం క్లియర్గా. ప్రజలు ఎన్నుకోబట్టేటువంటి ప్రజాసేవకుడు. ప్రజాసేవకుడు అంటే ఎవరు? ఎవరైతే ఈ వర్చ్యూ ఆఫ్ ఆఫీస్ అంటాం కదా మనం, ఎన్నుకోబడతాడో ఆ ఎన్నుకున్నటువంటి వ్యక్తి పబ్లిక్ డ్యూటీ, ప్రజలకు ఏదైతే చేయాలనో ఆ సేవ, ప్రజాసేవకుడు, ప్రజాసేవ. ప్రజాసేవకుడు ఎవరు? ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పుకోబడ్డది. ఎవరైతే ఆ ఆఫీస్లో ఉంటారో ఎన్నుకోబడ్డటువంటి వ్యక్తి, ఎమ్మెల్యే కావచ్చు, ఎంపీ కావచ్చు, ఎమ్మెల్సీ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ ప్రజాసేవకులు. ఆ ప్రజాసేవకుడు ప్రజలకు చేయాల్సినటువంటి డ్యూటీ ఏమిటి, ఆయన బాధ్యత ఏంది? ప్రజా బాధ్యత అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా చేశారు. ఆ రాష్ట్రానికి కానీ, ఆ ప్రజానీకానికి కానీ, అక్కడ ఆ కమ్యూనిటీకి అంటే ఆ సమాజానికి, ప్రజలకు కానీ, సమాజానికి కానీ, ఆ రాష్ట్రానికి కానీ ముడిపడినటువంటి దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ అంటారు. ఆ రాష్ట్రానికి, ఆ ప్రజలకు, ఆ సమాజానికి అనుబంధం ఉన్నటువంటి అంశాలు ఈ ప్రజాసేవకుడు తను ప్రజా బాధ్యత ఈ నిర్వర్తించే కోణంలో వారు ఈ అవినీతి నిరోధక చట్టం వీరికి అందరికీ వర్తిస్తుంది అని ఈ చట్టాలు కూడా అన్ని చెప్పు. ఇది కేసు ఏదంటే పివి నరసింహారావు వర్సెస్ స్టేట్ అని చెప్పారు చాలా క్లియర్ గా. అప్పుడు కూడా మీరు చూశారు, క్యాష్ ఫర్ ఓట్, ది సెట్ జడ్జిమెంట్ హాస్ బీన్ కన్సిస్టెంట్లీ ఫాలోడ్ అండ్ ది ప్రపోజిషన్ ఈస్ రీట్రేటెడ్ ఇన్ అభయ్ సింగ్ చౌటాలా వర్సెస్ సిబిఐ. ఆ రోజు నుంచి కూడా ఈ పివి నరసింహారావు వర్సెస్ స్టేట్ 1998 ఇది ఎంపీస్, ఎమ్మెల్యేస్, పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ అందరికి కూడా ఈ అవినీతి నిరోధక చట్టం ప్రకారం వారి దాంట్లో ఎఫ్ఐఆర్ శిక్ష పడే విధంగా, ఒకవేళ తప్పులు చేస్తే ఆధారాలతో దొరికితే శిక్ష పడే విధంగా ఆ రోజు నుంచి ఇది వర్తిస్తూ వస్తుంది. మళ్ళీ దాని తర్వాత తదుపరి కూడా అభయ్ సింగ్ ఇటువంటి చట్టాలు కూడా ఉన్నాయి. దాని తర్వాత ఈ వీరిని ఎమ్మెల్యేలు కానీ, ఎంపీలు కానీ, ప్రజాసేవకులను కానీ, ప్రజా బాధ్యతలు చేసేటువంటి వారిని కానీ వారిపై చర్యలు తీసుకునే ముందు అక్కడ ఏమైనా నిబంధనలు ఉన్నాయా అంటే దీంట్లో క్లియర్గా పివి నరసింహారావు ఆ కేసును ఉదహరిస్తూనే మళ్ళీ ఇంకొక కేసు హైకోర్ట్ ఆఫ్ కేరళ వర్సెస్ కె కరుణాకరన్ 2003 ఉదహరిస్తూ వారు ఇక్కడ కూడా క్లియర్గా చెప్తా ఉన్నారు. విచారణ, ప్రాథమిక విచారణ, ఎఫ్ఐఆర్ కానీ అదంతా చేసి ముందుకు పోయే క్రమంలో ఛార్జ్ షీట్ వేసేటప్పుడు వారు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నుకోబడ్డారు, ఎంపీగా అయితే అక్కడ పార్లమెంట్, ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నుకోబడ్డారు కాబట్టి వారు స్పీకర్తో సమ్మతి అవసరం. అది అంత అవసరమా లేదా అనేది తర్వాత విషయం. ఛార్జ్ షీట్ వేసే దశలో మటుకే స్పీకర్ అనుమతి కోరాలా అని ఈ చట్టం చెప్తా ఉంది, చాలా క్లియర్గా చెప్తా ఉంది ఇది. సో దీని తర్వాత ఆయన ఎమ్మెల్యే కాబట్టి ప్రజాసేవకుడు, పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఏమో, ప్రజాసేవకుడు అంటే ఏమో చెప్పాం. పబ్లిక్ డ్యూటీ, ప్రజా బాధ్యతలు చేయాల్సినటువంటి ఏంటివి కూడా చెప్పాం. అవి ఏ విధంగా అవినీతి నిరోధక చట్టం కిందకి వస్తాయి కూడా దీంట్లో క్లియర్గా చెప్పాం. ఛార్జ్ షీట్ వేసేటప్పుడు ఎమ్మెల్యే కాబట్టి ఇక్కడ స్పీకర్ పర్మిషన్, అనుమతి పొందాలని కూడా ఇన్ని ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. పివి నరసింహారావు దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి హైకోర్ట్ ఆఫ్ కేరళ వర్సెస్ కరుణాకరన్ కేసు ఇవన్నీ కూడా ఉదాహరించడం జరిగింది. వీరు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్గా ఆ రోజు పుదుచ్చేరిలో ఉన్నారు. అక్కడ కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇటువంటి సందర్భమే వచ్చినప్పుడు లీగల్ ఒపీనియన్ అని అడిగినప్పుడు ఇది లీగల్ ఒపీనియన్, ఇది వారు చట్టపరమైనటువంటి సలహా వారు ఆ రోజు కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు అవినీతి నిరోధ చట్టం కింద మేము ఎన్నుకోబడ్డటువంటి శాసనసభ్యులను కానీ ఇక్కడ ఆ విషయంలో మేము వారిపై కేసులు, అవినీతి నిరోధక చట్ట కేసులు పెట్టొచ్చా, విచారణ చేయొచ్చా, వారిని అరెస్టు చేయొచ్చా అన్న సందర్భంలో ఈ భరత్ చక్రవర్తి పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అనే వ్యక్తి ఆ రోజు ఆ డిపార్ట్మెంట్, పుదుచ్చేరి డిపార్ట్మెంట్కి ఇచ్చినటువంటి సలహా కూడా దిస్ ఒపీనియన్ ఈజ్ ఆల్సో, లీగల్ ఒపీనియన్ ఈజ్ ఆల్సో ఆన్ యువర్ స్కీమ్. బై దిస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దట్ ది పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ అండ్ పబ్లిక్ డ్యూటీ ఈజ్ డిఫైన్డ్. నౌ I want the legal luminaries and the court also to take cognizance whether 17A is applicable to Mr. Nara Chandrababu Naidu. And ఇంకోటి కూడా మీకు సెక్షన్ 409
వాళ్ళందరూ అడుగుతూ ఉంటారు ఏంది అని. అది కూడా క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ బై పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఆర్ బై బ్యాంకర్, మర్చెంట్ ఆర్ ఏజెంట్, హూ ఎవర్ బీయింగ్ ఇన్ ఎనీ మేనర్ entrusted with property or with any dominion over property in his capacity of a public servant or in the way of his business. ఇది క్లియర్ గా చెప్పాం. Shall be punished with imprisonment of life or with imprisonment of either description of a term which may extend to 10 years. ఈ చట్టం కూడా ఫస్ట్ వాళ్ళు దీని మీద కొట్లాడారు. ఇది పక్కకు పెట్టేశారు ఇప్పుడు. ఎందుకంటే 7 సంవత్సరాల పైన ఉంటే 10 సంవత్సరాల వారు అరెస్ట్ చేయొచ్చు అనే నిబంధన ఇది. ఎందుకు? ముఖ్యమంత్రి ఆయన బాధ్యత రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసి మొత్తం ప్రజల ఆస్తులు, ప్రజల హక్కులు, ప్రజల సంబంధించినటువంటి అన్ని ఆస్తులు, అన్ని వనరులు ఆయన దాన్ని పారదర్శకంగా జవాబుదారితనంతో బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తా అని రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేస్తారు కాబట్టి ఆ ప్రమాణానికి విఘాతం కలిగించినప్పుడు ఇది వర్తిస్తుంది. నేరపూరితమైన విధంగా తను ఆ బాధ్యతలను ఉంచి తప్పుగా ప్రవర్తించినప్పుడు ఇది వర్తిస్తుంది. కానీ ఈ 409 వాళ్ళు పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు ఓన్లీ 17A పట్టుకున్నారు కాబట్టి ఆ 17A చట్టం ఏందో కూడా మేము ముందు ఉంచడం జరిగింది. This also we have clearly stated. And this is the show which I have already done. Corruption at skillfully, aviniti at naipunyamto. 14th, 9th I have done. Many calls have come. కొందరు ఫోన్ చేసి బెదిరించే ప్రయత్నం, చంద్రబాబు నాయుడు అని పేర్లు, మీరు ఏం చేసినా మేము చట్ట వ్యతిరేక పనులు చేయం మిత్రమా, మీరు పాల్గొనొచ్చు. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు పార్టిసిపేట్ బట్ నాట్ టు థ్రెటన్ us. We are not worried. We are not scared because we are doing something which is as per rule of law. The law should be applicable equally to everyone. No innocent should be punished. At the same time, no person or persons who have indulged in crime should escape by playing legal tricks. ఏ కోటి అమాయకుడు కూడా, నిర్దోషి కూడా వారికి శిక్ష పడకూడదు. అదేవిధంగా నేరం చేసిన వాళ్ళు చట్టంలో ఉన్నటువంటి లొసుగులను తీసుకొని వారు తప్పించుకునే ప్రయత్నం కూడా చేయకూడదు అనే అంశమే మాకు. ఇప్పుడైనా మీకు అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటా 17A ఎందుకు అప్లికేబుల్ కాదు ఇక్కడ. Why 17A is not applicable here? వేరేది కూడా ఆర్టికల్ 356 ప్రకారం గవర్నర్ అంటే అది సలహా ఇస్తే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ద్వారానే వారు డిస్మిస్ చేయాలా ఒక పద్ధతి ప్రకారం ప్రెసిడెంట్. అందు గురించే ఇక్కడ చూద్దాం. మీకు ఉదాహరణ ఇస్తున్నా. ది రీసెంట్ డిసిషన్ ఆఫ్ డిస్మిసల్ అండ్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ఎ మినిస్టర్ ఇన్ తమిళనాడు బై ది గవర్నర్ has sparked a constitutional controversy. The governor reversed his decision later and suspended the dismissal order. What are the so తమిళనాడు కేసు మీకు ఉదాహరణ, నిన్న మొన్న ఉన్నటువంటి తమిళనాడు కేసే ఇది. గవర్నర్ ఒక మంత్రిని తొలగిస్తే అవినీతి ఆరోపణలని, నీకు అధికారం లేదని, రాజ్యాంగ పరంగా నీకు హక్కు లేదన్నప్పుడు తిరిగి గవర్నర్ గారు తమిళనాడులో ఆ మంత్రిని మళ్ళీ తీసుకోవడం జరిగింది. He has reinstated the dismissed Tamil Nadu minister by the governor in the name of corruption charges, stating that he doesn't have any constitutional powers or provisions. So, when such is the case, why should you seek the permission of a governor in Nara Chandrababu Naidu's case as being discussed and demanded by his lawyers fraternity? See, to bail is a fundamental right. Malli cheptunanu, bail anedi ప్రాథమిక హక్కు. ఎంతో కాలం జైల్లో పెట్టారు ఎవరిని కూడా. విచారణ చేసే సమయంలో వారు బయట ఉంటే సాక్షులను ప్రభావితం చేస్తారు. ప్లస్ ఆయన ముందే ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టరు, ఒక పార్టీకి అధ్యక్షుడు. దీంట్లో పేర్కొనబడ్డటువంటి ఆ మనీ ట్రేల్ ఏదైతే చూపించారో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్, ఇన్ఫర్మేషన్ డిపార్ట్మెంట్, జిఎస్టి, ఆయన సొంతం పిఏ విదేశాలకు ఆల్రెడీ పారిపోయాడు శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి. కాబట్టి మిగతా ఎవిడెన్సెస్ ను కూడా తారుమారు చేసేటువంటి ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి మిగతా సాక్షులను వాళ్ళందరినీ కూడా ఈయన ఎదురుకు పెట్టి విచారణ జరపాలా, మాకు కస్టోడియల్ ఇది ఇవ్వమని సిఐడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఫైల్ చేయడం కూడా జరిగింది. సో మీకు అర్థమైంది కదా. ఐ హోప్ వీఆర్ వెరీ క్లియర్. గవర్నర్ హ్యాస్ నో పవర్ టు డిస్మిస్ ఈవెన్ ఎ మినిస్టర్, లీవ్ అవుట్ చీఫ్ మినిస్టర్. అండ్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ షోన్ యూ ది లీగల్ ఒపీనియన్ దట్ దే కెన్ నాట్ బి రిమూవ్డ్ బై ఎనీవన్. When such is the case, how can one elicit or interpret a law, the amendment of 17A, stating that the prior permission
of a governor is needed. In Nara Chandrababu Naidu's case, when governor has no power to remove an MLA, a minister, forget the chief minister. So what are the governor's powers to dismiss minister under Article 164 of the Constitution? This chief minister is appointed by the governor without any advice from anyone. But here, he is the elected leader of a majority party which has won the elections. And he will go to the governor or through the information in the public domain. Governor gathers information and invites the majority party leader. But he appoints the individual ministers only on the advice of the chief minister. But the council of ministers, individual ministers are appointed only on the advice of the chief minister. The article implies that the governor cannot appoint an individual minister according to his discretion. So, governor ku ఎటువంటి హక్కు లేదు, అతనికి ఎటువంటి పవరు లేదు, అటువంటి ఆయనకు ఎటువంటి బాధ్యతలు లేవు, ఈవెన్ ఒక మంత్రిని కూడా నియమించడానికి. Therefore, governor can dismiss a minister only on the advice of the chief minister. చీఫ్ మినిస్టర్ చెప్తే మటుకే గవర్నర్ ఆ మంత్రిని తొలగించవచ్చు. సో ఇక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి. ఆ కాలంలో రెఫరెన్స్ టు ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935 ఫ్రమ్ సెక్షన్ 51/1, 51/5, the Government of India Act 1935, which governed the colonial rule, the governor had absolute discretion to choose and dismiss ministers. However, after India gained independence, the governor's role transformed into that of a constitutional head, acting solely on the aid and advice of the Council of Ministers headed by the Chief Minister. So, constitutional limitations on governor's dismissal. When governor has no role to appoint even individual minister, leave out appointing chief minister, how can a governor remove the chief minister or a minister? When such is the case, when the governor has no power to remove, as per the amended Article 17A, it clearly says those who are vested in power to appoint or to remove, prior permission should be sought. Here, the governor has no power to remove. Then when such is the case, under Article 164, this 17A amendment of Prevention of Corruption Act is not at all applicable to Mr. Nara Chandrababu Naidu. In this case, as being expressed opinions by the constitution experts. They are all in the public domain. So the purpose of this show is very clear, to highlight and to enlighten the general public, because people are coming on to the roads stating that there is some problem, he is being indicted, he is not being allowed the constitutional provisions. So we have provided you the constitutional provisions here very clearly. Appointment of the chief minister and the council of ministers is as laid down under Article 163 of the Constitution of India, which states that there shall be a council of ministers with chief minister at the head. And under Article 164, subsection 1 states that the governor shall appoint the chief minister and the council of ministers shall be appointed by the governor on the advice of the chief minister. There is a bunch of interesting points about this subsection of Article 164. The Council of Ministers come into existence with the appointment of the Chief Minister itself. Dattaji Chirandas versus the state of no basic rule of who should be appointed is mentioned, except the understanding that the leader of the majority party must be appointed. However, even the members of the Legislative Council have been considered for chief ministerial post. Example, Morarji Desai 1952. So it need not be from the Legislative Assembly, from the Council also. So law is very simple. And law is very clear here. We are trying to discuss only law, the applicable of 17A vis-a-vis Article 164. Because there is another big case coming up even in Telangana too on the same skill development that I have already written to the concerned authorities, including the Prime Minister and Supreme Court, including the Honorable President. We'll see how it goes. They say this is a big crime. There is a big scam which has happened. Now, when it comes again
it has to go apply to the chief minister. That's what they were saying. I hope I am very clear now. మీకు అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా ఏ విధంగా 17A సవరణ చేశారో అవినీతి నిరోధక చట్టంలో ఈ కేసు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేసుకు ఇది ఎందుకు వర్తించదు అనేది 164 ఆర్టికల్ ప్రకారం గవర్నర్కు కేవలం ఆయనను ప్రమాణ స్వీకారం చేసే హక్కు మటుకే ఉంటది. ఆయన సూచన మేరకు మిగతా మంత్రులను ప్రమాణ స్వీకారం చేసే హక్కు మటుకే ఉంటది తప్ప ఆయనను డిస్మిస్ చేసే హక్కు అంటే ఆయనను ముఖ్యమంత్రిని కానీ మంత్రులను కూడా తొలగించే హక్కు గవర్నర్కు లేదు అనేది రీసెంట్ తమిళనాడు ఉదాహరణ కూడా మనం చూపించాం. అదేవిధంగా అలహాబాద్ హైకోర్టు 1991లో కూడా రమేష్ బొండారి అనే గవర్నర్ ఆ రోజు ఉన్నటువంటి కళ్యాణ్ సింగ్ ముఖ్యమంత్రిని ఆయన క్యాబినెట్ను ఆయన సర్కారును తొలగిస్తే అలహాబాద్ హైకోర్టు నీకు హక్కు లేదు, గవర్నర్కి ఎటువంటి హక్కు లేదు ఇక్కడ తొలగించే హక్కు అని మళ్ళీ పునః ఆ కళ్యాణ్ సింగ్ ప్రభుత్వాన్ని ప్రతిష్ఠించింది. వెరీ క్లియర్లీ ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ అండ్ లా interpretation is done in regards to 17A amendment of Prevention of Corruption Act. Why and how there is no provision, how it is not applicable in this case to Nara Chandrababu Naidu vis-a-vis Article 164, wherein the governor appoints the majority leader as the chief minister. He is sworn in after that, and on the advice of the chief minister, swearing in of other ministers is done by the governor. It is a limited role, limited power under the constitution for the governor. Under Article 164, he can only sworn in chief minister. On the advice of the chief minister, he can sworn in the council of ministers only. He doesn't have any power to remove either the chief minister or council of ministers. A recent case of Tamil Nadu, wherein the governor has to reinstate that minister, is a big example in front of you, as well as the 1991 Ramesh Bhandari, the governor, when he dismissed Kalyan Singh ministry, Allahabad High Court immediately reinstated, stating that governor has no powers. When governor has no powers, as is being claimed under 17A amendment, that those who appoints or those who can remove, their permission has to be, prior permission has to be sought, because in 2015-16, Nara Chandrababu Naidu was the chief minister. But here, it is very clear as per Article 164, he has no power to remove him, and so that the prior permission of the governor is not needed as per the constitutional experts, as the law, interpretation of the law, whether it is 17A amended section as or Article 164. And in similar case, in Puducherry, when same thing happened, legal opinion was sought by the same police department, wherein the public prosecutor, he has clearly defined what public servant is and public duty is. And he has quoted P.V. Narasimha Rao and so many Supreme Court cases, including Kerala, Government of Kerala versus Karnakaran, clearly stating that the trial, the FIR trial can be done, and before proceeding to the charge sheet, they have to obtain the permission of the speaker, because they are elected representatives, either to the Legislative Assembly or in MP's case to the Parliament. This also he clearly states, because of misuse in not allowing duly to perform their duties as an elected representative. సో అక్కడ కూడా క్లియర్ గా మనం చూసాము, ఒక న్యాయపరమైనటువంటి సలహా పుదుచ్చేరి పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అన్నటువంటి పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఆ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కు పుదుచ్చేరిలో ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రజాసేవకుడు, పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్ అంటే ఎవరు, ఏ విధంగా ఎన్నుకోబడ్డవాడు, ఆయన పబ్లిక్ డ్యూటీస్, ఆయన బాధ్యతలు ఏంటివి, ప్రజల పట్ల ఆయన బాధ్యతలు ఏంటివి, అవినీతి నిరోధక చట్టం ఏ విధంగా వారికి వర్తిస్తుంది, వారు ఎందుకు స్పీకర్ పర్మిషన్, అది కూడా ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేసేటప్పుడే తీసుకోవాలా, ఎందుకంటే వ్యక్తిగత వైరాలు కానీ పార్టీల పట్ల శత్రుత్వాలు కానీ అటువంటివి ఏమైనా ఉండొచ్చు అని భావించు మటుకే స్పీకర్ పర్మిషన్ ఛార్జ్ షీట్ వేసింది. ఓన్లీ థింకింగ్ దట్ దేర్ మే బి మిస్యూజ్, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ థంబ్ రూల్. ది సుప్రీం కోర్ట్ సెడ్ seek the permission of speaker before the charge sheet. So here also in Chandrababu Naidu's case, the CID Advocate General
clearly stating that we will seek the permission of the speaker before filing charge sheet, but he needs the custodial interrogation. But they are forgetting, and this confusion has been created. Why 17A is not applicable under Article 164? We have made it very clear. I hope this confusion is removed once for all, because there are many cases coming up against it ruling the party in power. Now they are stating in Telangana too, we have written to the concerned authorities also, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, and all the concerned authorities, right from President to the Prime Minister, Supreme Court. Here also, how an MLA, Chief Minister's daughter, they have taken over the skill development training programs, and how money, the public fund was earmarked. We have written to them. So all these cases are going to come up. That is why we wanted to be very clear. There should not be any confusion in interpreting the amendment to 17A, Prevention of Corruption Act, and also Article 164, the role and powers of governor in appointing Chief Minister and Council of Ministers. I hope we have made it very clear, and we have nothing against individually against anyone or against any party or organizations. We always deal issue as per rule of law, constitution, invoking evidential act. Again, we have presented all the facts. Now the citizens should not be misled, and you can prove us wrong. If our interpretations, our evidences, you feel they are not as per the constitutional interpretation, you are most welcome to appear on my show. My mobile number is 9440465339. And if the flyer also, my mobile number will be there. We are all there to discuss, to debate. We may differ, but the interpretation of law should be very clear. No innocent should be punished. At the same time, no, those who have indulged in crime should not escape law, citing or playing legal tricks. That is the only thing we have in our mind, because that is how there will be transparency and accountability in administration in due discharge of public duties as a public servant, because we are a people participatory constitutional democracy. Otherwise, people will lose faith in democracy. మనం ప్రజా ప్రతినిధులతోనే, పార్టీలతోనే మనం ఎన్నుకుంటాం వారిని. అదే విధంగా మనం ప్రభుత్వం నడుస్తుంది. అది పారదర్శకంగా జవాబుదార్తనంతో నడవాలా. ప్రతి పౌరుడికి జవాబుదార్తనంగానే ఉండాలా. చట్ట వ్యతిరేకమైన పనులు చేయకూడదు. అదేవిధంగా చట్టాన్ని అనుసరించే పోవాలా. ఆ చట్టాన్ని ఎవరికి వీలైనట్టు వారి విధంగా చేసుకుంటూ పోతే అమాయకులైనటువంటి వాళ్ళు, నిర్దోషులైనటువంటి వారు శిక్షింపబడతారు. నేరాలు చేసినటువంటి వారు ఈ చట్టం లొసుగులు తీసుకొని వారు బయటపడతారు. కాబట్టే అమాయకుడు కానీ నిర్దోషికి శిక్ష పడకూడదు. ఎవరైతే తప్పులు చేస్తారో, నేరాలు చేస్తారో వారు చట్టపరంగా శిక్షింపబడాల. చట్టాల్లో ఉన్నటువంటి లొసుగులు తీసుకొని వారు ఆ విధంగా చట్టాన్ని అపహాస్య పాలు చేయకూడదు. తద్వారా ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్య పాలు చేయకూడదు. ప్రజలకు ప్రజాస్వామ్యం పట్ల ఉన్న విశ్వాసాన్ని, ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు పారదర్శకంగా జవాబుదారుతనంతో పని చేయాలా అనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతోనే ఈ షో చేయడం జరిగింది తప్ప ఎవరికి వ్యతిరేకంగానో ఎవరికి సపోర్ట్గానో కాదు. కేవలం చట్టంని ఏ విధంగా చూడాలా, హౌ టు ఇంటర్ప్రిట్ లా without any biased thinking or understanding. That is what we were trying to do. That is what we have done. E show dwara. Do support DRTSPR channels, Citizen DRTSPR channel, and Environment People DRTSPR channels. They are all in larger public interest only. Thank you very much. Dhanyavadalu.